Alright class, welcome to our video discussion for chapter 5 in CDI 1 subject. So this is actually continuation. Actually, this topic, ato na ni si Jang nahisgutan before, the overview about the interview on interrogation. But still, ato agad siyang sabtunog maayon since the I difference between the two. Because class, in order to obtain a productive na investigation, 'di ba? In our previous topic, nag-crime scene processing na ta. And again, para makakuha kag information, isa sa pamaagi is to conduct interview and interrogation. So kay para successful ng imong pag-investigate diha, of course, you have to do this. Okay? But take note, the investigator who will gonna conduct interview and interrogation must be knowledgeable. At the same time, kailangan skilled good siya, no, in gathering the information. Because who knows? Basin ka nang imong gi-interrogate is or ka nang imong gi-interview is namakak lang. No? Dako yung possibility labaw na og when you are interrogating a suspect, no, nabsa lagi tay giingon lagi nga walay kawatan nga motugaan. So possible gyud nga mamakak na siya. Okay? So, when you become an investigator, you must be knowledgeable and skilled. So, ato ang gi-discuss last time, what are the good qualities to become an investigator. Okay? So, take note class, since naghisgot man tag, part of the investigation is kailangan gyud natong information because this is one of the tools in criminal investigation. Kailangan gyud ka og information. But unsa man di ay naa sa information class, or what does it mean man di ay? Because sa CLJ nga subject, the legal definition of information lahi ra ba gyud sa information gisgutan diri as sa CDI subject. Ano kay ang information dito is it's a document. But here it is any data that you have gathered, no? Tanan nga data nga imuhang nakuha sa dihang nag-investigate ka, okay? That is information. And this information will serve as a foundation kay para ma-solve nimo ang kaso nga imuhang giimbestigahan karon. Okay? So, one way class kay para makakuha lagi kag information is of course it is done through a successful interview and interrogation. But again, ato sang i-review ang information nga gihisgutan dito sa inyong CLJ subject, it's a document, no? Kani nga document mao ni gikan kang prosecutor. If you could still remember the 5 pillars nga gihisgutan sa CLG1, wherein from the law enforcement, file a complaint. Asa i-file, it's in the prosecutor. Sa prosecutor, once they receive the complaint, they have to check if there is a probable cause, diba? So if the prosecutor will find out nga na ay probable cause, then the prosecutor now will file the what we call information. Lahi tong information ni gisgutan dito. The documento, an accusation in writing charging a person with an offense. Manay pasabot dito no? Nagi signed by the prosecutor itself and then filed to the court. Manay nakalahi ni information versus the complaint, because the complaint it is signed or filed by any peace officer, the victim mismo baka ha. O kana. Pero ang information nga gisgutan diri tanang data nga imuhang nakuha. It's either through the witness, through your interview and interrogation lagi, through the suspect, through the victim, to the physical evidences nga naa dinha sa crime scene. Diba? Take note, physical evidence is also called real evidence, object evidence. So it is already mentioned in the video discussion last time nga ako ang na-shared. Okay? So, kana, those information nga imuhang makuha, katong nga mga data nga imong makuha through the course of your investigation, then that is what we called as information. But normally, class, however, if naadiha karoy crime, okay, ang investigator mag-start na siya conduct og questioning. Kana nga questioning class, gitawag na nato siya og field
inquiry. Upon arrival ana niya dito sa crime scene, mangutanan na siya. Iyahang pangutan untong mga tao nga naa dito sa crime scene. Mapa-witness, mapa-victim, mga marites, kana. So, pangutan-on na niya dito, kana nga questioning, that is what we called as field inquiry. Okay? Meaning, general questioning of all people present in the crime scene. And this is done in order to give investigator an idea as to the extent of the crime committed. So, take note, class, that the interview is very different from interrogation. Yes, pareha sila nga nangutana. But the difference between the two is the manner. Okay? The manner of the questioning, ang style, ang method sa pagpangutana. Okay, so atong tagsa-tagsaon ni siya kay para mas masabtan gid nato. Ingon diha, a interview is a form of questioning, just a simple questioning among person who have knowledge regarding the commission of a crime. So you just have to ask questions to these people, the five senses, based on their five senses. Unsa may imong nakit-an? Unsa may imong nadungog? Unsa may imong nasimhutan? No? Unsa may imong nalasahan, gibasin day gihiluan, dili niya gihiluan siya. O inga na. Unsa may imong na feel? Those things na ba kay nakit-an? That is just a simple questioning, class, no, regarding sa commission of a crime. While interrogation, on the other hand, well, commonly done, ang interview ko, no, commonly done sa mga witnesses, gamito na nimo, or the complainants and the victims of the crime. Pero si interrogation, class, ang interrogation nangutana gihapon ka, but the questioning style here involves the use of strong appeal. So, vigorous questioning ni siya or aura in order to gather information among persons who may have direct involvement of the crime. So usually gamiton gyud ning interrogation adto sa mga suspect. Okay, anyone who is suspected to have committed a crime or para pud sa mga hostile witnesses. No? Kung ganiya sa interview gamito na siya sa mga witnesses, pwede di gihapon gamito ng interrogation sa witness. Pero specific nga klase sa witness, ako na pa rin gi-discuss, no? Ang different types of witnesses. It's already uploaded in the canvas. So, unsa man dai pud ni specific ang interrogation gamiton sa mga hostile witnesses. Unsa man dai ni siya? Those witnesses who are uncooperative and do not wish to provide information nga kailangan para ma-prosecute ang atuang suspechado nga mao ning himo sa krimen. Okay? So mao day ng interrogation, class, no? Nga dapat nga imuhang goal diri when you are conducting an interrogation, your goal is to get what we call as may goal nato diri kaning gitawag nato nga confession. Pasensya na naman basta kay confession. This is letter N. Okay? So, maning confession, na-discuss na nato last time. Again, yung confession, this is the acknowledgement of guilt. Diba? May kalahian niya kang admission because admission is the acknowledgement of fact. The facts lang. Ang facts lang about the commission of the crime ang iyahang gi-admit. O ako ng pusil. O dito ko sa crime scene. But it's not directly admitting the commission of the crime. Lahi man ang mayo ka nga, o ako ng pusil kaysa ako ang nimpusil. No, mayo siya, ako ang nimpusil, that is acknowledgement of guilt. That is confession. But when that person only said, ako ng pusil, that is only admission. Pero there sa interrogation, your goal, that's why you are questioning this person in a strong appeal or aura. Because your goal here is to get a confession, which is a good evidence for the prosecution of the case. No?
So, may kalahian ni interview ug interrogation class. Again, pariho ra ng utana, pero ang ihang style is different. In interview, that is just a simple questioning of what's going on, what they have observed, what they've seen in the crime scene or here in the crime scene, what they have noticed. Pero sa interrogation, you are really questioning a suspected person or a hostile witness. Okay? So that's the difference between the two. Actually, in your next subject, major subject in CDI 3, ma-encounter na po ni Ninjog balik because that is a major subject nga nag-focus gyud sa interview and interrogation because there are different techniques how to do it plus because different person, different personality. You cannot just butang natog successful lang imong pag-interrogate aning tawhana. Ayaw pag-expect nga kana nga style sa imong pangutan niya. Mora pa imong magamit ani niyang tawhana. No? Kaya again, lahi-lahig personality ang tao. Okay? So, na-mention na sa inyo yung term 3 subject. Ng lahi-lahig personality ang tao. Alright? Now, let's go to the rules when you are conducting an interview. So, let's start first with interview. Because when you are gathering an information class, no, nga relevant of course sa kaso nga imong gihandulan karon, it does not only ngan mataganiha nga ang investigator kailangan knowledgeable, kailangan skill, dili ra di ay kailangan diha ra pug kakutob. Okay? Kailangan diri na apo kay competency sa as an investigator. At the same time, kailangan og mag-interview ka, kailangan proper. At the same time, timely preparation. Nag-prepare gid ka, no, when you are doing an interview class. So you have to keep in your mind nga kailangan si interviewer or kanila si investigator kailangan versatile siya, no, kailangan flexible siya in handling different types of personality of a person. Kailangan man ginin tao, no, kaya nga naman kailangan man flexible ang atong ang interviewer or si investigator because it will help him. This will allow him to gather relevant facts nga magamit niya sa kaso, no? That is in connection sa commission of the crime. So, muna kanisi siyang naadiriya sa inyohang slide. These are the important things nga kailangan hinumduman ni investigator. So, unsa man? First, case review. So, ang buhaton gyud ni investigator before siya mag-interview, iya sa yung i-review ang mga relevant facts about sa kaso nga iyahang gihandulan before siya mo-proceed with the interview of the interview. Interviewee class, this is the term used sa tao nga gi-interview. No? Si investigator nga nangutana, ang nangutana, example ako, si investigator ko, na ako'y gipangutana, ako, I am an interviewer. Or investigator. Ang akong pangutanon, that is what we call interviewee. Okay? So, nganong kailangan man mag-review ka? Because again, para may magtabang sa imuha to capture all the necessary information or important details nga kailangan nimong masubay during the interview. Okay? Para imo jung ma-check nga nagkakonektado ba ning gipang sulti nga ning imuhang interviewee. Okay? At the same time, it will prevent to lose those important nga mga information. No, so mo nang importante gid nga mag case review sa ka-class. Then build rapport. Importante gid kaayo ni usam ning rapport. Ngano build man na itani. When you start to question a person class, of course, it's very important nga magpaila ka, good morning ma'am. So I am Police Corporal Chuchu. I am here to ask you some questions related to the crime. Magpaila ka. You have to establish a good communication. You have to establish a good relationship, okay, between you and your interviewee. So, kailangan ikaw, investigator, you will communicate properly. And you have to bring the interviewee's attention, no, to establish a good communication kay para makaproceed mo sa cognitive interview class. Okay? So, kailangan maayo
ang inyong relasyon. Kaya nga naman, syempre, og dili nimo i-build ang rapport, wala mo'y maayong relasyon sa imong gipangutana, di na ma-share sa imo ha. So dapat imo ipakita nga kasaligan ka, no? Nga she or he can trust you with the information nga iyahang ikahatag sa imo ha. So you have to build rapport first. Next, simple question. This means that the investigator should not allow the interviewee to be confused. Kaya kung mga confusing question mong gudi mong gamiton class, then it will make difficult to the interviewee to understand ng imong mga pangutana diha. So kung di siya kasabot, magpataka pa nagtubag. 'Di ba? Nga na baya na. Kasabot sa pangutana. So ang saan man nimo pagsaktog tubag? You cannot get an accurate answers when the interviewee did not understand the questions you ask. So kung mahimo simple question, no? Ayo libog-libog ka. Then, avoid implied answer. Unsa man dae pod ni ma'am, kaning mga implied answer mauning but pasabot nga og mangutana ka, dili lang ka mag-focus lang didto og mahimo di kayan tong mga question nga ang iyahang pwedeng ikatubag ni interviewee is just yes or no. No? So, implied questions are those questions answerable by yes or no. So, kung mahimo, likayan na nga mga pangutana. Kaya nga naman, ibutang na itong mangutana ka, imaingon ka pagpangutana. Ang imong gisuot, aning adlaw is color puwa. So, he can just answer yes or no. Mag-focus lang siya diha no? Kung inga na man gud ang case, if the interviewee will just going to answer yes or no, this will limit the perspective of the interview. Unya si investigator may some important nga mga facts about the case. So mas mayo man tong mangutana ka unsa may gisuot nimo aning adlaw. So he can just answer continuous ang pwede niyang ikatubag. Atong adlaw nagkuan man ko ingato. Nagpuwa man ko ingato pero nag-ilis ra man ko, no? So naay mga information nga pwede nimong makuha. Dili ra malimit ato ra nga specific questions. Maka follow up question pa ka, diba? So you have to avoid implied answer. At the same time, avoid leading questions. Kana imo na siyang gipangunahan, so same sa akong example gana, ang imong gisuot ni aging adlaw is color red. Yun na mo siya. Didto ka nagbarog tapad sa color blue nga kotse. Naanda dayon nimo pangutana. Leading na siya. How to correctly compose a question ana nga scenario. Disamang ka or nagunsa man ka aning mga panahona. Unsay mong gibuhat inganing panahona. So he can or she can answer na diri amang ko ato nagbarog ani nga sakyanan. That one, no? Kung leading question man good, this will redirect interviewee's mind and will just focus on the matters which investigators ask, no? So mo man good na. So mo nang para mas makuha paligi kag more information, you have to avoid implied answer, avoid po kag leading question. However, class, gamit ning leading question kung bata ang imuhang witness. Okay? Next, do not rumble. So likayan pud nimo in town, adjaw in town pud paspasai mo pangutana. Wa pa gani natubag ang usa ka pangutana, nangutana na pud kang sunod, diba? You should ask one question at a time lang, no? Di kay sunod-sunuron nimo. Nangutana pa ka unsa man di mo gibuhat aning adlaw, naa ba kay nadungog? Unya pagkahuman, unsa may imong nakit-an? Mo libog na unsa may akong unahon sa tubag sir. Unsa akong unahong tubag ma'am. So mo nang ayaw paspasa, ayaw supot-suputa ang pangutana, one question at a time. Then if you started the interview with building rapport, you greet the person, mura gihapon. Dapat good closure gihapon nimong buhaton. But pasabot nga ni, the investigator should be courteous and kind to the interviewee as father said of interview is possible. Kay para ug naa follow up nga interview ang buhaton, mo cooperate gihapon na. Kay kung dili ka courteous, dili ka kind ingana during the interview, ay mag-expect na naman ka nga di na nimo siya makontak.
dili na siya mo participate, no? So kailangan na agi good closure because it will help, no, the interviewee nga mo salig gihapon sa imuha, mo cooperate gihapon ni siya sa imuha for the follow up or further set of interview pa, no. So do not allow interviewee to put grudge against you. So likayan intaw na nimo nga butang kintahay natong moingon siya nga, uy, kalain si ka sir, humingan kintahay ang interviewee, lain si ka kaadyo. Oh, may nga na. Di na ko mo salig nimo. May nga na hinuon or mahadlok na hinuna siya sa imuha. So, things like that. Okay? Now, hinumduman da ituod class when we are dealing with multiple suspects or lagi or witnesses ba kaha, ang buhaton gid ni investigator is to separate them, no? Ako na ning nahiskutan last time. Lahion gid na nimo sila. Okay? Kaya nga naman, ug imo na silang dunganon nagpangutana, it will create a strong alibi. No? Dili na mo ma-check of konektado ba ilang gipanubag kung di na nimo sila ilahi-lahi. Okay? Because alibi is a form of explanatory statement made by the suspect in order to exclude him from being investigated or to give justification for their presence or absence in certain situation which has a logical connection to the case. So at least di siya makahimog alibay nga, nagduwa man ko ng adlaw or maskin maghimo siya ana, imo man na siyang ma-confirm sa lain nga suspect o sa lain baka nga witness. Sige naman lang, separate them immediately good. Okay? Okay, so ato ta sa interrogation. Kung ganiha man to is how you what were the things that you need to do kung mag-interview ka sa interrogation, no, para successful ang imong investigation class sa imong kaso. Kay dili man na siya sa mahitabo kung dili gyud mo ma-interrogate ang suspect, no, di man successful nang imong investigation diha og di na nimo mapangutana ng suspect gyud diha. Kay interrogation of the suspect class, this is the usual and classic scenario gid, no, kay para makakuha gid kag strong nga information because again your goal here is to get a confession. However, again sa kunang giingon, investigator should be skilled enough, no, kay expected naman gid lagi nato nga mamakak gid ng suspect labaw na si judge lagi naghimo, no, so kailangan gid maayo gid ka kay baw gid ka sa mga technique unsa ka na nimo pag pasulti na si John tawhan or how you can get information from the suspect class, okay, and how to get a confession to the crime that they have committed. Okay, so preliminary preparation, so ang buhaton same with the interview. Of course, you have to identify yourself as the investigator before ka mag-conduct of interrogation. Okay? And must allow the subject to know the purpose of the same. So, you will inform your subject. So, hindi pa ning subject. Kung ganyan sa interview, ang tawag sa imong gipangutana is interview. Marag yapon dire. Ang tawag imong gipangutana, this is what we call subject. Okay? So, subject ang tawag sa imuhang gipangutana. So, the person who is placed for interrogation. But take note, as we already discussed, when you are asking a person regarding the commission of an offense, you have to remember that that person now is under custodial investigation class. And once the person is under custodial investigation, remember, basta na sa custodial investigation, kakambal na niya ang kadtong gitawag nato nga Miranda rights. Based on the Miranda doctrines, naalagi mga rights. Dili Mr. Right ha. Naalagi mga rights ang mga accused or suspect. Okay, so you have to inform them first before proceeding to the interrogation gyud dapat. Okay? So class, as discussed in the previous nga mga discussion, no, kailangan gyud lagi ang iyahang mga constitutional rights. So that's it. Mga constitutional rights. So dito na nagikan sa ato ang gisgutan before nga Miranda doctrine. Constitutional rights. So, ayos naman eh. Okay?
Kay any confession lagi nga pwede nimo makuha during the interrogation pero wala nimo siya masultihan sa iyang rights will be inadmissible sa korte, no? So manana akong gidiscuss last time, any form of confession or any evidences inadmissible. O, na kay mga makuha lagi nga evidence and then you violated the rights of the person or you get that evidence in an illegal manner, so inadmissible gina siya sa korte. Okay? So, interrogation technique class, pasabot ingani ang method nga gigamit ni investigator when he or she is questioning a subject para manguha og facts necessary for the conviction of the suspect. So, in addition class, ang investigator dapat gyud mag-employ gyud siya og mga appropriate or suitable nga mga interrogation style, no? Nakadepende lagi na siya sa type of person nga imuhang or type of suspect nga iyahang interrogate karon. Okay, so unsa man nga mga interrogation techniques or style. So we have a strong approach wherein si investigator projects a hostile personality toward the subject kay para maka-create siya anxiety and fear in order to confess. So strong aura. Kailangan kahadlukan ka kay para mosulti gid ni siya. Okay? Or kung mo-cooperate naman po din tanang imong subject, then you just have to use friendly approach, no? Nga di siya mahadlok kay para mo share hinuon siya sa imuha og information. So kana the investigator manifest a sign of friendliness and offer help toward the subject. Okay? So mo na buhaton and further techniques class will be discussed sa inyuhan ng other subject. But take note again, there are different techniques used depende sa type of person or suspect. Okay? So that's see you on the next video discussion.